my final preach for the month of January 2023. ಆದ್ರೆ ಜನವರಿ ಮಾಸದ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಸಂದೇಶವಾಗಿದೆ. So I do not want to leave without sharing my love for something all over again. ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಂದ. This time ಈ ಒಂದು ಬಾರಿ it has to be ಅದು ಏನಾಗಿರಬೇಕು my ಅಂದ್ರೆ all-time favorite. ನನಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಇಷ್ಟವಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ತಿನಿಸು Pani puri. ಪಾನಿಪುರಿ. How many pani puri lovers in the house? ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಪಾನಿಪುರಿ ಇಷ್ಟ Come ಇಲ್ಲಿ? on, let me see you fellow ಕೈಗಳನ್ನ pani puri ಎತ್ತಬೇಕಾಗಿತ್ತು. lovers. There is a place in 9th block specifically that I love to go to. ಜಯನಗರ್ 9th ಬ್ಲಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಥಳವಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ. Once I go into the place, ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ they have kept cans of different kinds of pani. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆದಂತ ಪಾನಿಗಳನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. I go there and I say, "Anna, ಒಂದು pani puri." ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ನಾನು ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಪಾನಿಪುರಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ So he ಕೇಳ್ತೇನೆ. picks up a plate. ಅವ್ರು ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾರೆ. He puts all the puris on the plate. ಎಲ್ಲಾ ಪೂರಿಗಳನ್ನು ಪ್ಲೇಟ್ ಮೇಲೆ ಇಡ್ತಾರೆ. Gets all the stuffing inside. ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಿಸ್ತಾರೆ. And then he gives the plate. ಆ ಪ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. There's one more paper cup. ಇನ್ನೊಂದು ಪೇಪರ್ ಕಪ್ ಇರುತ್ತೆ. Wherein he fills the pani. ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಪಾನಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ. So I take it in my hand. ಅದು ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎತ್ಕೊಂಡು Have a good look at the number of puris in my plate. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪೂರಿಗಳಿದಾವೆ ಅಂತ ನಾನು ನೋಡಿ I take one best of it. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂತ ಪೂರಿಯನ್ನು ನೋಡಿ I see, okay, are you good enough? ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ, ಎಲ್ಲೂ ತೂತಿಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ Will ನೋಡಿ you fit in my mouth? ಅದು ನನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಸುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ And then ನೋಡಿ I pour the pani. ಅದ್ರೊಳಗೆ ಪಾನಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ Put it inside my mouth. ನನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡಾಗ There's a party in my mouth. ನನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿನೇ ನಡೆಯುತ್ತೆ. What a burst of flavor. ಎಂತ ಒಂದು ಫ್ಲೇವರ್ ಆಗಿರುವಂತ ಒಂದು And at ಪಾರ್ಟಿ. the same time a burst of emotion. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಅನುಭವಗಳು. Pani puri. ಪಾನಿಪುರಿ. But just think about it, if I go to the shop ಆದ್ರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ನಾನು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದಾಗ and I ask for pani puri ನಾನು ಪಾನಿಪುರಿಯನ್ನು ಕೇಳುವಾಗ and the shop guy tells me, ಆ ಅಂಗಡಿಯವನು ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, drink up the pani ಫಸ್ಟ್ ಪಾನಿ ಕುಡೀರಿ, and come to me, I will give you the puri. ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬನ್ನಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪೂರಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. Or if he were to tell me, ಅಥವಾ ಅವನು ಈ ತರ ಹೇಳ್ಬೋದು, have the puris ಫಸ್ಟ್ ಪೂರಿ ತಿನ್ಬಿಡಿ, and then I will give you a cup and you can drink up the pani. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ಪಾನಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನ ಕುಡೀರಿ I'm ಎಂಬುದಾಗಿ. going to say, that is not the way it works. ನಾನು ಆ ತರ ಅದು ಏನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. What is the puri without the pani? ಆ ಪೂರಿ ಪಾನಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನು? What is the pani without the puri? ಪೂರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಪಾನಿ ಏನೂ ಅಲ್ಲ, ಪಾನಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಪೂರಿ ಏನೂ Why ಅಲ್ಲ. do I want the pani without the puri? ನಾನು ಪೂರಿ ಬಿಟ್ಟು ಬರೇ ಪಾನಿ ಕುಡ್ದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ? Why do I want the puri without the pani? ನಾನು ಪಾನಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬರೇ ಪೂರಿ ತಿಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ? Turn to somebody and say pani puri. ನಿಮ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋರು ನೋಡಿ ಪಾನಿ ಪೂರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Are their mouths watering? ಬಾಯಿಗಳು ನೀರು ಬಿಡ್ತಾ ಇದಾವ? You see, pani puri goes hand in hand. ಪಾನಿ ಪೂರಿ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಹೋಗುವಂತ ಒಂದು It's ವಿಚಾರ. not one without the other. ಅದು ಒಂದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಹೋಗುವಂತ ವಿಚಾರ. Pani needs puri. ಪಾನಿಗೆ ಪೂರಿ ಬೇಕು, And puri needs pani. ಪೂರಿಗೆ ಪಾನಿ ಬೇಕು. Am I right? ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾನೆ? 2 words. Pani puri. ಎರಡು ಪದಗಳು, With ಪಾನಿ this ಮತ್ತು morning, ಪೂರಿ. ಈ ಮುಂಜಾನೆ I'm going to ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ give you 2 more words. ನಾನು ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಪದಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ 2 ಕೊಡ್ತೇನೆ. more words that go hand in hand. ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹೋಗುವಂತ ಇನ್ನ ಎರಡು ಪದಗಳು. 2 more words that cannot be one without the other. ಆ ಎರಡು ಪದಗಳು ಒಂದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. And that is hope and future. ಅದೇನು ಅಂದರೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯತ್ತು Hope ಎಂಬುದಾಗಿ. and future. ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯ. Turn to somebody and say hope and ನಿಮ್ಮ future. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ನೋಡಿ ಹೇಳಿ, ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯ You ಎಂಬುದಾಗಿ. see, hope and future go hand in ನೀವು hand. ನೋಡಿರಿ, ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯ ಎರಡು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹೋಗುವಂತ You see, ವಿಚಾರ. they cannot be one without the other. ನೀವು ನೋಡಬಹುದು, ಇದು ಒಂದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲ. What is hope without future? ಭವಿಷ್ಯತ್ ಇಲ್ಲದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಎಂತದ್ದು? What is future without hope? ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದ ಭವಿಷ್ಯ ಎಂತದ್ದು? If someone were to say, here there is hope, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಅಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳುವಾಗ, but there is no future, ಅಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಇಲ್ಲವಾದರೆ you're gonna ask, why do I need this hope for? ಇಂಥ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಇಲ್ಲದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ನನಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ This ಕೇಳ್ತೀನಿ. hope is pointless right now. ಈ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದ ಭವಿಷ್ಯತ್ತು ನನಗೆ ಬೇಡ. If somebody
somebody gives you future ನಿಮಗೆ ಬರೀ ಭವಿಷ್ಯತನ್ನು ಕೊಟ್ಟು and says there is no hope, ನಿಮಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ you're gonna say, why do I need this future? ನೀವು ಇಂಥ ಭವಿಷ್ಯ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು This ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳ್ತೀರಾ. future is pointless without hope. ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದ ಭವಿಷ್ಯ ನನಗೆ ಬೇಡ ಎಂಬುದಾಗಿ. Hope and future, ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯ they go hand in ಎರಡು hand. ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹೋಗುವಂತ You see ವಿಚಾರಗಳು. how good our God is. ನಮ್ಮ ದೇವರು ಎಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ದೇವರೆಂಬುದನ್ನು You ನೋಡಿ. see how merciful our God is. ಕರುಣಾಮಯನಾದ ನಮ್ಮ You see ದೇವರು, how kind and compassionate our God is. ದಯಾಸಾಗರನಾದ ನಮ್ಮ ದೇವರು. That in Jeremiah 29:11, ಯೆರೆಮೀಯ 29ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 11ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ he ಹೇಳ್ತಾರೆ, says, for I know the plans and thoughts I have for you. Plans to give you a hope and a future. ಇವರಿಗೆ ಗತಿಯಾಗಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇರಲಿ ಎಂದು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ನಾನೇ ಬಲ್ಲೆನು, ಅವು ಅಹಿತದ ಯೋಚನೆಗಳಲ್ಲ, ಹಿತದ ಯೋಚನೆಗಳೇ Turn ಎಂಬುದಾಗಿ. to somebody and say, God is so good. ದೇವರು ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯನೆಂಬುದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ Amen. ನೋಡಿ He ಹೇಳಿರಿ. is here saying, I have plans for hope and a future. ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಚನೆಗಳಿವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. What a good God. Can we give him a clap ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ತಟ್ಟಿ offering? ಒಳ್ಳೆಯ ದೇವರನ್ನು ನಾವು ಕೊಂಡಾಡೋಣ. I am here to give you a hope and a future. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮತ್ತು If ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು he were to ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. tell you, I'm here to give you a future ದೇವರು ನಿಮಗೆ, ನಾನು ಬರೀ ನಿಮಗೆ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು and ಕೊಡ್ತೇನೆ, no hope, you're going to ask God, why do I need it? ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರೇ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು If ಅದು ಅಂತ he's saying, ಕೇಳ್ತೀರಾ. I have hope for you, but I don't know about the future, my child, ನಿನಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಆದ್ರೆ ಭವಿಷ್ಯ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುವಾಗ you're going to say, God, why the hope? ದೇವರೇ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಯಾಕೆ? And that is why, ಆದ್ದರಿಂದ out of abundant love, ಆತನ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ he says, I have both hope and future for you. ನಿನಗಾಗಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯ ಎರಡನ್ನೂ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ Child ಎಂಬುದಾಗಿ of ಹೇಳ್ತಾರೆ. God, ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, he alone ಆತನೊಬ್ಬನೇ is the God of both hope and future. ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. There can be no other. ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. There can be no other power out in the world ಈ ಒಂದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಶಕ್ತಿ ಆದರೂ ಇಲ್ಲ that can give both hope and future. ನಿಮಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು There can ಕೊಡುವಂತದ್ದು. be people outside who are giving you hope, ಹೊರಗಡೆ ಜನರು ನಿಮಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು, but nobody can give you the future. ಆದ್ರೆ ಯಾರು ನಿಮಗೆ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು There ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ can be ಆಗೋದಿಲ್ಲ. employers outside who are able to give you hope, ನಿಮ್ಮ ಬಾಸ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು, but they cannot give you future. ಆದ್ರೆ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ There can ಆಗೋದಿಲ್ಲ. be a boyfriend or a girlfriend outside able to give you hope, ನಿಮ್ಮ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಿಮಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಕೊಡಬಹುದು, but they cannot give you ಆದ್ರೆ future. ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯತನ್ನು ಅವರು There ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ can be ಆಗೋದಿಲ್ಲ. doctors outside who are giving you hope, ಹೊರಗಡೆ ವೈದ್ಯರು ನಿಮಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು, but not a single one can give you your future. ಆದ್ರೆ ಯಾರೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು Because ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ let me tell ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. you why. ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ This ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೋಡಿ. Jesus, ಯೇಸುವು, he's the Prince of Life. ಆತನು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಧಿಪತಿ. He's the author of life. ಅದು ಅವನು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಜೀವಕ್ಕೆ He ಅಧಿಪತಿ, is the Alpha and the Omega. ಅಮೇಘವೂ ಆಗಿರುವಂತಹ We ದೇವರು. call him the beginning and the end. ಆತನೇ ಆರಂಭವೂ ಅಂತ್ಯವೂ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು He is ಹೇಳ್ತೇವೆ. the one who can give you your future. ಆತನೇ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯತನ್ನು He ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ holds your ಶಕ್ತನು. tomorrow in his hands. ಆತನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಾಳೆಯನ್ನು And that ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. is why ಆದ್ದರಿಂದ he alone ಆತನೊಬ್ಬನೇ can be the God of both hope and future. ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ದೇವರು ಆತನೊಬ್ಬನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. Turn to somebody and say hope and future. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ನೋಡಿ ಹೇಳಿ, ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯ Hope ಎಂಬುದಾಗಿ. and future, ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು they ಭವಿಷ್ಯ go hand in hand. ಒಟ್ಟಾಗಿ They ಹೋಗುವಂತವು, cannot be one without the other. ಒಂದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲ. And that is why he's here to say, ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, here I am ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು, to give you both. ನಿಮಗೆ ಎರಡನ್ನೂ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. Amen. ಆಮೆನ್. This verse, ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವು it's quite a popular verse amongst us Christians. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವಾಗಿದೆ. It's a verse we cling on to. ನಾವು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿರುವಂತ ವಾಕ್ಯವು, It's the verse we write in our greetings. ನಮ್ಮ ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಂತ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವು. But what is the background to this ಆದ್ರೆ verse? ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು? What is the story that is unfolding as God speaks these words? ದೇವರು ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ, ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಹಿಂದೆ ಏನು ಕಥೆ What ಇದೆ? was the need for God to give these words out? ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು? To whom and when is God giving these words? ದೇವರು ಇದನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? You see, just like Haman, the one we are meditating on, ನಾವು ಹೇಮಾನನ ಬಗ್ಗೆ ಧ್ಯಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. the people of God ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು were taken captive.
ದೇವರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸೆರೆಯಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು The ಹೋಗಿದ್ರು. people of God ದೇವರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು were taken as prisoners. ಕೈದಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು. They are taken from Jerusalem to Babylon. ಅವರನ್ನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಿಂದ ಬಾಬೆಲ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. Why are they taken as captives? ಅವರು ಯಾಕೆ ಅವರನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ Has ಇದ್ದಾರೆ? the Lord permitted this? ದೇವರು ಇದನ್ನು ಆಗಲಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ? Well, you see, the Israelites, the people of God, ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ದೇವರ ಜನರು they had sinned against God. ಆತನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದರು. Knowingly, they had betrayed God. ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ದೇವರ ಎದುರಿಗೆ ಪಾಪ They had ಮಾಡಿದ್ರು. hurt God not once, not twice. ದೇವರನ್ನು ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡು ಸಾರಿ ಅವರು ನೋವು They ಪಡಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. had hurt God not in one way or another way. ಒಂದು ವಿಧವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಧವಾಗಿ ಅಲ್ಲ. They had hurt God over such a long period of time. ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಅವರು ನೋವು They ಪಡಿಸಿದರು. had disappointed God. ಅವರು ದೇವರಿಗೆ They ಅಲ್ಲಗಳಿದ್ದರು. had turned their backs on God. ದೇವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಬೆನ್ನನ್ನು And ತೋರಿಸಿದರು. as a consequence of this, ಅದರ ಪರಿಣಾಮ they are taken as captives to Babylon. ಅವರು ಬಾಬಿಲೋನ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡವರು ಹೋಗಿದ್ದರು. God has permitted for them to be taken as captives. ದೇವರು ಅವರು ಕೈದಿಗಳಾಗಿ ಹೋಗಲಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಅನುಮತಿಸಿದ್ದನು. And now that they are in Babylon, ಈಗ ಬಾಬೆಲ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ for Haman it was an undefined period of time in the prison. ಹೇಮಾನನಿಗೆ ಅದು ಒಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವನು ಜೈಲಲ್ಲಿದ್ದನು. The difference is that Haman was in a literal dark dungeon, or in other words, a prison. ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಮಾನನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕತ್ತಲೆಯ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದನು. But these people are in the land of Babylon, and that is their prison. ಆದರೆ ಈ ಜನರು ಬಾಬೆಲ್ ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ಅವರಿಗೆ ಕಾರಾಗೃಹ ಆಗಿದೆ. Haman had an undefined period in his prison. ಹೇಮಾನನಿಗೆ ಅವನು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿತಾನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. But for these people, ಆದರೆ ಈ ಜನರು God had clearly defined their period in that land. ಆ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಾಬೆಲ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಕಳಿಬೇಕು ಅಂತ ದೇವರು ಅದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ They ನೇಮಿಸಿಟ್ಟಿದ್ರು. were to be 70 years as captives in Babylon. ಅವರು ಬಾಬೆಲ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ 70 ವರ್ಷ Now ಕೈದಿಗಳಾಗಿರ್ಬೇಕಿತ್ತು. for Haman, he did not know how long. ಹೇಮಾನನಿಗೆ ತಾನು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇರಬೇಕು ಅಂತ But these ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. people knew how long, and it was 70 whole years. ಆದ್ರೆ ಈ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅದು 70 ವರ್ಷ ಎಂಬುದಾಗಿ. It's majority of our lifetime. ನಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಜೀವಿತ As hard as that can be, ಅದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರಬಹುದು. it is in this situation ಇಂಥ ಒಂದು where ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ the Lord is speaking to them ದೇವರು ಅವರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡುವಾಗ and telling them, I have plans, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನನಗೆ ಯೋಚನೆಗಳಿವೆ, and that is of a hope and future. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಚನೆಗಳು. Turn to somebody and remind them those two words. ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ರಿ, ಯೋಚನೆ ಮತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯ Hope ಎಂಬುದಾಗಿ. and future. ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯ. Let's read Jeremiah 29, ಯೆರೆಮೀಯ 29ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. verse number 4. 4ನೇ ವಚನ. So the Lord of hosts says, the God of Israel, to all the captives whom I have sent into exile from Jerusalem to Babylon. ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರ ದೇವರು ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನೂ ಆದ ಯೆಹೋವನು ತಾನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಿಂದ ಬಾಬೇಲಿಗೆ ಸಾಗಿಸಿದ ಸೆರೆಯವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. Build houses and live in them, plant gardens and eat their fruit. ನೀವು ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಿರಿ. Take wives and have sons and daughters. ತೋಟಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳ ಫಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿರಿ. Take wives for your sons and give your daughters in marriage, that they may bear sons and daughters. Multiply there and do not decrease. ಸಂಸಾರಿಗಳಾಗಿ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಹೆಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಗಂಡುಗಳಿಗೆ ಕೊಡಿರಿ, ಅವರು ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಿ. ನೀವು ಇರುವಲ್ಲಿಯೇ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಿರಿ, ಕಡಿಮೆ ಆಗದಿರಿ. Seek peace and well-being for the city where I have sent you into exile. ನಾನು ಯಾವ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಾಗಿಸಿದ್ದೇನೋ ಅದರ ಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಹಾರೈಸಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯೆಹೋವನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. And pray to the Lord on its behalf, for in its peace, well-being, you will have peace. ಅದರ ಕ್ಷೇಮವೇ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇಮ ಎಂಬುದಾಗಿ. In other words, ಬೇರೆ ಪದಗಳಲ್ಲಿ what is God trying to tell them in this place? ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ He's ಇದ್ದಾರೆ? looking to his people in Babylon, ಬಾಬೇಲ್ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತ ತನ್ನ ಜನರನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. and he is telling them ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, that in Babylon, ಬಾಬೇಲ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ they are going to have the inexhaustible oxygen called hope. ಅವರಿಗೆ ತೀರಿ ಹೋಗದಂತ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಗಿರುವಂತ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Amen. ಆಮೆನ್. In other words, ಬೇರೆ ಪದಗಳಲ್ಲಿ firstly, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ he's giving them hope to move
on. ಅವರಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುವುದಕ್ಕೆ ದೇವರು ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. He's giving them hope to move on. ಮುಂದುವರಿಯಲು ನಿರೀಕ್ಷೆ. They have come from Jerusalem to Babylon. ಅವರು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಿಂದ ಬಾಬೆಲ್ ದೇಶಕ್ಕೆ They have ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. physically been uprooted from Jerusalem and they have been placed in Babylon. ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಿಂದ ತೆಗೆದು ಬಾಬೆಲ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. And here God is giving them the hope to move on. ಇಲ್ಲಿ ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಲು ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು You ಕೊಡ್ತಾ see, in ಇದ್ದಾರೆ. Jerusalem they would have had a vision for their lives. ಅವರಿಗೆ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲ್ಲಿ ಅವರದೇ ಆದ ದರ್ಶನವಿತ್ತು. In Jerusalem they would have had a plan, a dream for their own life. ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಜೀವಿತಕ್ಕಾಗಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಇರಬಹುದು. Deep-rooted desires they would have had for their lives in Jerusalem. ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಹೀಗಿರಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳಿರಬಹುದು. They would have had plans and desires for their marriage in Jerusalem. ಅವರ ಮದುವೆಗೆ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆಗಳು ಆಸೆಗಳಿರಬಹುದು. They would have had desires for their children and their children's children in Jerusalem. ಅವರ ಮಕ್ಕಳ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಆಸೆಗಳು ಇರಬಹುದು. They would have had a plan for their legacy in Jerusalem. ಅವರ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಆಸೆಗಳು They would ಕನಸುಗಳಿರಬಹುದು. have had dreams and desires for their jobs and security in Jerusalem. ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಹೀಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು They ಕನಸುಗಳಿರಬಹುದು. all would have worked hard to build their houses and homes in Jerusalem. ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅವರು ಕಟ್ಟಿರಬಹುದು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲ್ಲಿ. And now they have been uprooted. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತೆಗೆದು They have lost it all. ಅವರು ಎಲ್ಲವನ್ನು They ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. have had to let go everything. ಅವರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು They ಬಿಡಬೇಕಾಗಿದೆ. have had to walk away from Jerusalem. ಅದರಿಂದ ದೂರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ They ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಿಂದ. have had to come empty-handed. ಬರೆಗೈಯಲ್ಲಿ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಿಂದ And now ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. that they are in Babylon, ಅವರು ಬಾಬೆಲ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ God is giving them the hope to move ಅವರು on. ಮುಂದುವರಿಲಿಕ್ಕೆ ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು For ಕೊಡ್ತಾ them ಇದ್ದಾನೆ. to move on from regret. ಆ ಒಂದು ದುಃಖದಿಂದ ಅವರು ಮುಂದೆ ಬರಲಿ They would ಎಂಬುದಾಗಿ have been regretting so much. ಅವರು ರಿಗ್ರೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು. Why did we do this? ನಾವು ಯಾಕೆ ಬಿಟ್ಟು If ಬರ್ಬೇಕಾಯ್ತು, only we did that. ನಾವು ಹಂಗ್ If ಮಾಡಿದಿದ್ರೆ, only we said no to that. ನಾವು ಅದನ್ನ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿದ್ರೆ, If only we said yes to this. ಇದಕ್ಕೆ ಹೂ ಅಂತ If ಹೇಳಿದಿದ್ರೆ, only we took this direction. ಈ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು If only we ಹೋಗಂಗಿದ್ದಿದ್ರೆ, did not open that door. ನಾವು ಆ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆರೆದೇ ಇದ್ದಿದ್ರೆ What could have been? ಏನ್ What ಆಗ್ಬಹುದಾಗಿತ್ತು, should have been? ಏನ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. What if ಆದ್ರೆ they would have had all of this in mind? ಇದೆಲ್ಲ ಅವರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ But now ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು. that they are in Babylon, ಆದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಅವರು ಬಾಬೆಲ್ ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. God is giving them the hope to move on from all of that. ಇದೆಲ್ಲದರಿಂದ ಮುಂದುವರಿಯಲಿಕ್ಕೆ ದೇವರು ಅವರಿಗೆ God ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು is ಕೊಡ್ತಾ giving ಇದ್ದಾನೆ. them the hope to embrace the new. ಅಲ್ಲಿರುವ ಹೊಸದನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ದೇವರು ಅವರಿಗೆ God is ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು giving ಕೊಡ್ತಾ them ಇದ್ದಾನೆ. hope to embrace the now. ಈಗ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ನೈಜತೆಯನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ದೇವರು ಅವರಿಗೆ God ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು is ಕೊಡ್ತಾ giving ಇದ್ದಾರೆ. them hope to accept their present. ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರಿಗೆ ಅವರ ನೈಜತೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ Even ಇದ್ದಾರೆ. when it looks different than they expected. ಅವರು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು. God is giving them hope to move on into where God was taking them and placing them. ದೇವರು ಅವರನ್ನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ನೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆದು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಲು ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು Today ಕೊಡ್ತಾ in this ಇದ್ದಾನೆ. house, ಈ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ I don't know how many of you need the hope to move on. ಮುಂದುವರಿಯಲು ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ You see, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. we may be physically elsewhere. ನಾವು ಒಂದು ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೋ We may ಇರಬಹುದು, physically be in a different place, ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು, but mentally be in our own prison. ಆದ್ರೆ ನಾವೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂತ ಒಂದು ಒಂದು ಮೆಂಟಲ್ ಜೈಲಲ್ಲಿ ನಾವು I ಇರಬಹುದು. don't know where you are at mentally right now. ನಾವು ಮೆಂಟಲಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Maybe you are still living in your 2022. 2022ರಲ್ಲಿಯೇ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನನಗೆ Maybe you ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. are still living in your regret. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನನಗೆ Maybe ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. you are still living in the choice that you made. ನೀವು ಮಾಡಿದಂತ ಚಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ Maybe you ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. are still living in the relationship that you left behind. ನೀವು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿರುವಂತ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲೇ ನೀವು ಇನ್ನ ಇದ್ದೀರಾ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Maybe you are still living where God has taken you away from. ನೀವು ದೇವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿಯೇ ನೀವು ಇದ್ದೀರಾ And ಎಂಬುದಾಗಿ. where you are does not look like where you thought you would be. ನೀವೀಗ ಇರುವ ಜಾಗವು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದಾಗಿತ್ತಾ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. But God is giving you the hope to move ಆದರೆ on. ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಲು ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Turn to somebody and say hope to move on. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ನೋಡಿ ಹೇಳಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. Amen. ಆಮೆನ್. What else is God doing here? ಮತ್ತು ದೇವರು ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? He's giving them the hope to live.
ಜೀವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Saying, I know you are in Babylon. ನೀವು ಬಾಬೇಲ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. I know this is not what you imagine life would be. ಈ ತರ ನಿಮ್ ಬದುಕು ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. If any one of you were asked, where do you see yourself growing up? ನೀವು ದೊಡ್ಡವರಾಗುವಾಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯಾರು None of ಕೇಳಿದ್ರೆ you would have thought that it would be Babylon. ನೀವು ಬಾಬೇಲ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಾ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಯಾರಿಗೂ ನೆನೆಸ್ಲಿಕ್ಕೆ If ಆಗಲ್ಲ. I were to ask you where you see yourself settling, ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಸೆಟಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ none of you would have thought it would be a place like Babylon. ನೀವು ಯಾರು ಬಾಬೇಲ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೆಟಲ್ ಆಗ್ತೇನೆ ಅಂತ This is not ಅನ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ. where you thought you would be. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೆಟಲ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. It's a whole different environment. ಅದೊಂದು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದ Then ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. you dreamt of, then you desired. ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಆಶಿಸೋದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾದ ವಿಚಾರ. But even in Babylon, ಆದ್ರೆ ಬಾಬೇಲ್ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ even when it looks different that you've expected, ಬೇರೆಯಾಗಿ ಕಾಣುವಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ even in Babylon, ಬಾಬೇಲ್ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ I am giving you hope to live. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಜೀವಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬದುಕುವುದಕ್ಕೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು Amen. ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೆನ್. Don't just survive in Babylon. ಕೇವಲ ಬದುಕಬೇಡಿ, I want you to find joy. ನೀವು ಆನಂದವಾಗಿರಬೇಕು. Find joy even in Babylon. ಬಾಬೇಲ್ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಆನಂದವನ್ನು ಹುಡುಕಿರಿ. Child of God, ದೇವರ ಮಗುವೆ, I'm giving you the hope to live. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Even in Babylon, ಬಾಬೇಲ್ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ experience growth. ಅದನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿರಿ ನೀವು. I want you to find peace in your Babylon. ನೀವು ಬಾಬೇಲ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರಿ. I want you to feed some life to your soul in Babylon. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಜೀವವನ್ನು ಬಾಬೇಲ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅನುಭವಿಸಿರಿ. I want you to seek your well-being in Babylon. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಹಿತವನ್ನು ಬಾಬೇಲ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿರಿ. Amen. ಆಮೆನ್. Today I don't know who in this house ಈ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು needs hope to live. ಯಾರಿಗೆ ಬದುಕುವುದಕ್ಕೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಬೇಕಿದೆ ಅಂತ God ನನಗೆ is ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. here to give you hope to live. ದೇವರು ನೀವು ಬದುಕುವುದಕ್ಕೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. Even in your Babylon. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಬಾಬೇಲ್ನಲ್ಲಿಯೇ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಬದಲಿಕ್ಕೆ Pat ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು somebody and ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. say, even in your ನೀವು Babylon. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋರನ್ನ ಮುಟ್ಟಿ ಹೇಳಿ, ಈವನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಬ್ಯಾಬಿಲೋನ್ God ಎಂಬುದಾಗಿ. is giving you hope to live. ದೇವರು ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು Not ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. just survive. ಆದ್ರೆ ಕೇವಲ ಇರಲಿಕ್ಕಲ್ಲ. I don't want you to while away time. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸಮಯವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಬೇಡಿ. I don't want you to lose your days worrying. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ದಿನಗಳನ್ನು ನೀವು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. I don't want you to lose your days just crying about yesterday. ಅಳುತ್ತಾ ನೆನ್ನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಳುತ್ತಾ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದಿನಗಳನ್ನು ಹಾಳು I don't ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. want you to lose your life just blaming yourself and somebody else. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಕೋಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಬೇಡ ನನಗೆ ಈ ಜೀವಿತ ಯಾಕೆ ಎಂಬುದಾಗಿ I ನೀವು don't want you ಕಳೆಯಬೇಡಿ. to pass your life complaining and murmuring day after day. ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ಹೇಳುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ದಿನಗಳನ್ನು ನೀವು But ಕಳೆಯಬೇಡಿ. God says, my child, ದೇವರ ಮಗುವೆ, even in Babylon, ಬಾಬೇಲಿನಲ್ಲಿಯೂ I'm ಕೂಡ giving you hope to live. ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಬದುಕುವುದಕ್ಕೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ Find ಇದ್ದಾರೆ. joy in your Babylon. ಆ ಒಂದು ಬಾಬೇಲಿನಲ್ಲಿ ಆನಂದವನ್ನು Find ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿರಿ. peace in your Babylon. ಸಮಾಧಾನವನ್ನು I ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿರಿ. am the God of hope. ನಾನು ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ದೇವರು. Even in your Babylon, ನಿಮ್ಮ ಬಾಬೇಲಿನಲ್ಲಿ you can experience growth. ನೀವು ಅನುಭವವನ್ನು ಸವಿಯಬಹುದು. Amen. ಆಮೆನ್. I don't know which father, which mother is in the house. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು, The parents in the house, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು, the elders in the house. ದೊಡ್ಡವರು, No matter who you are. ನೀವು ಯಾರೇ ಆಗಿರಬಹುದು. Maybe you had a vision for your life. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ದರ್ಶನ ಇರಬಹುದು. Maybe you had a vision for your marriage. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮದುವೆ ದರ್ಶನ But your ಇರಬಹುದು. marriage did not turn out the way you ಆದ್ರೆ ನೀವು expected. ಅನ್ಕೊಂಡ ತರ ನಿಮ್ಮ ಮದುವೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. Maybe you had desires for your children. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ But ಆಸೆಗಳಿರಬಹುದು. your children did not turn out the way you expected. ಆದ್ರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳು ನೀವು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ತರ ಬೆಳಿಲಿಲ್ಲ. Maybe you worked hard for your home. ನೀವು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ರಿ ಮನೆ ಸಲುವಾಗಿ. But your home did not turn out the way you ಆದ್ರೆ expected. ಮನೆಯು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ತರ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. And now all you have is burden upon burden. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಭಾರದ ಮೇಲೆ ಭಾರವು, Suffering upon suffering. ಕಷ್ಟದ ಮೇಲೆ ಕಷ್ಟವು. And all you are doing is spending your life away for someone. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗಾಗಿ ಜೀವಿಸ್ತಾ Spending ಇದ್ದೀರಾ. your life for your husband or your wife. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಹೆಂಡತಿಗಾಗಿ ಗಂಡನಿಗಾಗಿ ನೀವು ಜೀವಿಸ್ತಾ Spending your ಇರಬಹುದು. life for your child. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಜೀವಿಸಬಹುದು. Spending your life for your children's children. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಬದುಕ್ತಾ There is no ಇರಬಹುದು. break to this. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬ್ರೇಕೇ ಇಲ್ಲ. There is no end to this. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಂಡೇ ಇಲ್ಲ. And in the process you have forgotten to seek your own well-being. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ವಹಿತವನ್ನು ನೀವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನೇ And in the ಮರೆತುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. process you have forgotten to have the hope to live
yourself. ಬದುಕುವುದಕ್ಕೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನೇ The ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? process you've forgotten your own needs. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು You've ನೀವು forgotten to ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? take care of your own health. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ನೀವು I don't ಮರೆತುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? know who you are in this house, ಈ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ತರ ಯಾರಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ but ನನಗೆ God is ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. giving you the hope to live in your ಆದರೆ Babylon. ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಬಾಬೆಲಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಬದುಕುವುದಕ್ಕೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ Dear ಇದ್ದಾರೆ. mother, find your joy. ತಾಯಿಯೇ ನಿನ್ನ ಆನಂದವನ್ನು Dear ಪಡೆದುಕೋ. father, seek your well-being. ತಂದೆಯೇ ನಿನ್ನ ಹಿತವನ್ನು ನೋಡಿಕೋ. Whoever you are, ನೀನು ಯಾರೇ ಆಗಿರು, experience growth in your Babylon. ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕಾಣು There's ಎಂಬುದಾಗಿ a purpose ಆ ಒಂದು ಪರ್ಪಸ್ ಇದೆ. for every day's worth of life and breath. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿವಸವೂ ನಾವು ಉಸಿರಾಡುವಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪರ್ಪಸ್ ಇದೆ. If you are breathing and living right now, ನೀವು ಉಸಿರಾಡಿಕೊಂಡು ಜೀವಿಸುವಾಗ it is worth something. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ You ಇದೆ. know what that worth is? ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? That is your purpose. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪರ್ಪಸ್ ಆಗಿದೆ. So find the hope to live in your Babylon. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬಾಬೆಲಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕುವುದಕ್ಕೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು Amen. ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿರಿ. Turn to Amen. somebody and say, hope to live. ಬದುಕುವುದಕ್ಕೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ. What else is God saying? ಮತ್ತು ದೇವರು ಇನ್ನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? He is giving them the hope to wait. ಅವರು ಕಾಯುವುದಕ್ಕೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. You see, in our lives, ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ we juggle between living and waiting. ನಾವು ಕಾಯುವುದು ಮತ್ತು ಜೀವಿಸುವುದರ ನಡುವೆ ನಾವು ಓಡಾಡ್ತಾ It ಇರ್ತೇವೆ. sort of feels like there is a power struggle between living and waiting. ಒಂದು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಕಾಯ್ತಾ ಇದೀವಾ ಬದುಕ್ತಾ ಇದೀವಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. We either live without waiting, ನಾವು ಕಾಯದೆ ಜೀವಿಸ್ತೇವೆ, or we wait without living. ಅಥವಾ ಕಾಯುತ್ತಾ ಜೀವಿಸುವುದನ್ನೇ We ಮರೆತುಬಿಡ್ತೇವೆ. need to learn to live and wait. ಆದರೆ ನಾವು ಏನು ಕಲಿಯಬೇಕು ಅಂದರೆ ಜೀವಿಸುತ್ತಾ ಕಾಯುವುದನ್ನು You see, ಕಲಿಯಬೇಕು. here God is saying them, you live. ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೀವು ಜೀವಿಸಿರಿ. I'm giving you the hope to live. ನಾವು ಬದುಕುವುದಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು But ಕೊಡ್ತಾ at the ಇದ್ದೇನೆ. same time, ಆದರೆ I'm giving you the hope to wait. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಯುವುದಕ್ಕೆ ಕೂಡ I ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು have a ಕೊಡ್ತೇನೆ. future for you. ನಿಮಗಾಗಿ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಾನು You live ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. in your present. ಈಗ ನೀವು ನೈಜತ್ವದಲ್ಲಿ ಇರಿ. ನೀವು You live in your now. ಇವತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇರಿ. You live in what I'm doing for you today. ಇವಾಗ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸಲುವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಬದುಕಿರಿ. But at the same time, ಆದರೆ have the hope to wait. ಕಾಯುವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿದ್ದೇವೆ. This morning, child of God, ಈ ಒಂದು ಮುಂಜಾನೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ I don't ದೇವರ know what ಮಗುವೇ, you are waiting ನೀವು on. ಏನಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ Maybe ನನಗೆ you are ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. waiting on your next job. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆದ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಕಾಯ್ತಾ Maybe you ಇರಬಹುದು. are waiting on that visa. ನೀವು ಆ ವೀಸಾ ಸಲುವಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇರಬಹುದು. Maybe you are waiting on marriage. ನೀವು ಮದುವೆ ಸಲುವಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇರಬಹುದು. Maybe you are waiting for a child of your own. ಮಗುವಿಗಾಗಿ ನೀವು ಕಾಯ್ತಾ ಇರಬಹುದು. Maybe you are waiting to see your business established. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಚೆನ್ನಾಗಾಗ್ಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀವು Maybe ಕಾಯ್ತಾ you are ಇರಬಹುದು. waiting on some opportunity. ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಹೊಸದು ಬರಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ Maybe ಇರಬಹುದು. you are waiting on a miracle that only you can name. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಅದ್ಭುತಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಕಾಯ್ತಾ ಇರಬಹುದು. Maybe you are waiting on your miracle. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅದ್ಭುತಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಕಾಯ್ತಾ I ಇರಬಹುದು. don't know what you are waiting ನೀವು on. ಏನಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನನಗೆ But ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. this morning God is giving you the hope to ಆದರೆ ಈ wait. ಮುಂಜಾನೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುವುದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು Amen. ಕೊಡ್ತಾ Look ಇದ್ದಾನೆ. to somebody and say hope to wait. ಕಾಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ. Amen. ಆಮೆನ್. What else is God doing in this ಮುಂದೆ ಏನ್ place? ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದೇವರು? As he is speaking all of this, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡುವಾಗ he is giving them the hope to witness. ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ Because he ಇದ್ದಾರೆ. is saying, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ at ಇದ್ದಾರೆ the end of 70 years, 70 ವರ್ಷಗಳ ಕೊನೆಗೆ 70 years, 70 ವರ್ಷಗಳು you are going to be captives. ನೀವು ಕೈದಿಗಳಾಗಿರ್ತೀರಾ. We cannot change that. ಅದನ್ನು ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ. 70 years 70 ವರ್ಷಗಳು as captives, ಕೈದಿಗಳಾಗಿ you cannot expect to have a rosy life. ನೀವು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಜೀವಿತವನ್ನು ಎದುರು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. 70 years 70 ವರ್ಷಗಳು you are going to go through suffering. ನೀವು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತೀರಾ. 70 years 70 ವರ್ಷಗಳು you are going to see trials and tribulation. ಶೋಧನೆ ವೇದನೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತೀರಾ. 70 years 70 ವರ್ಷಗಳು you are going to see the hills and the valleys. ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನು ಗುಡ್ಡಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀರಾ. But I'm giving you the hope ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವಂತ ನಿರೀಕ್ಷೆ to witness the promised land at the end of this. ಆ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನದ ದೇಶವನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ I ಇದ್ದೇನೆ. know some of you want to give your clap offering. Go ahead and give it to ಒಂದು God. ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡಿರಿ At the ಎಂಬುದಾಗಿ. end of 70 years, 70 ವರ್ಷದ ಕೊನೆಗೆ it's called promised land.